Festivals break the monotony of daily life and brings families together. Deepavali, Christmas, Eid, Hanukkah, autumn festival or any other festival has the energy that builds up around it and interestingly coincides with holiday times. COVID-19 has affected our lives in more ways than one and has put a damper on such holiday and happy occasions. On this day of Deepavali, we share snippets of various CET families and how they have historically celebrated Deepavali or Diwali. Deepavali or Diwali means the festival of lights and is a secular festival celebrated throughout the world. Of course, there are many stories associated with Deepavali, including victory of brightness over darkness, celebrated with lighting of diyas or bursting firecrackers. Here we share our friend Sudha celebrating the tradition of Deepavali with her friends and family with a special tradition of handcrafting diyas or the small festive looking lamps as part of spreading the joy. Several weeks before Deepavali, she and a dedicated group of her volunteer friends get together to make these custom diyas. Here is Sudha sharing the recipe of how to make these handcrafted diyas. Diwali, the day to celebrate the brightness in life, and usually celebrated with firecrackers and lighted diyas. Of course, even better is to make sure each diya you buy and light supports a non-profit which you are passionate about. These diyas are made using undecorated earthen pots after washing them, priming them, and decorating them using paint. Many a volunteer spend umpteen hours to make them as pretty as they look and sell it to support the non-profit which supports local community in many a way, from spiritual education to emotional support and everything in between. Each set of 6 diyas take over 5 hours of tedious work to make them look beautiful, not to mention the hours before and after for coordinating and planning. Happy Diwali! May you all light many hearts with positivity. That's just wonderful, Sudha. I do hope to get a shipment of these beautiful handcrafted diyas one of these days. Food is an inevitable part of any festival, and the warmth of a good meal shared with good company is even more amazing. Hari from UK is one such person who brings families and friends together. He makes complex dishes such as jalebi for Deepavali, which he is sharing here with us today. Of course, a video. Here, Hari is making the jalebi with his Molu Rishika on his side, learning the trade from her gregarious dad. Hari also makes many other dishes. Some pictures are posted here. Please be sure to make an appointment with him before you attempt to visit him. Appointments are limited. Hari, we are so fortunate to be in your company, and I do hope that I can visit you when I am flying through UK and visit you to learn these new recipes as well as to taste them. Festivals bring many generations of families together. And here again is a story from our own Maithili Nair and her mom with their chef helper Selvi having a casual conversation about the cherished memories of her childhood about Deepavali celebration. ഞാൻ സെൽവിയാണ്. ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈ പരിപ്പുവട, ഉണ്ണിയപ്പം, ഉഴുന്നുവട, ഇഡ്ഡലി, പിന്നെ സാമ്പാർ. അമ്മ എന്തിനാ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു? അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ചെറുതായിരിക്കുമ്പം ചമ്പക്കുളത്ത് എൻ്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ ദീപാവലിയുടെ ദിവസം രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് അമ്മമ്മ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളും അല്ലാത്തവരുമായിട്ടുള്ള കുറേ വീടുണ്ട്. അതിൽ
അത്യാവശ്യമായിട്ട് എന്നെ കൊണ്ടുവിടുന്നത്, ഞാൻ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്ന അടുത്തുള്ള വീടുകളിലാണ്. മുല്ല, തേവലക്കാട്, മാങ്ങായി, പാടലശ്ശേരി, മിഷൻ പറമ്പ്, പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന മേൽക്കുമ്പളയുടെ വീട്. ഇത്രയും വീട്ടിലേ ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ. പലഹാരം എല്ലാം കൊണ്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പം അവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പലഹാരങ്ങൾ അവർ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു വിടും. ഓരോ വീട്ടുകാരും ഓരോ പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് കൊണ്ടുപോകണേ. എല്ലാം കൂടെ എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വയ്യ, ഞാൻ ചെറുതല്ലേ അന്ന്. ഓരോ പ്രാവശ്യം പോവും, എല്ലാ പലഹാരവും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിക്കും. അത് നല്ല ഓർമ്മയാണ്. അത് ഓർത്ത് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞത്, വയസ്സായി, ഇപ്പം 74 വയസ്സായി, ഇനി ദീപാവലി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അന്ന് ഉണ്ടാക്കണ്ട, നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പറഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും കൂടെ കഴിക്കും. വെരി ഗുഡ്. Wow, those were amazing memories. Makes me wanting to go back to my own childhood days. Next up is a recipe shared by Anipriya, along with some memories and a special song she likes to listen on such festive occasions. Here's my best friend Anipriya talking about her Diwali celebrations and sharing her recipe for the carrot halwa. Hi, I am Anipriya. What comes to my mind when I think of Deepavali? Lighting up the house with lots of diyas, making colorful rangoli, new clothes, spending time with family, and the festival is not complete without sweets. My favorite Deepavali sweet dish is carrot halwa. It's really easy to make. Grate the carrots, cook with sugar, ghee and condensed milk. Set for a while and it's ready to eat. Wish you all a very happy Deepavali. A few months ago, when I was chatting with our friend Indu, she talked about the awesome Mysore pak her mother makes on the occasion of Deepavali, and she also shared some pictures of it from her dear mother, and that too quaintly laid out on a newspaper. Something bloggers these days use so commonly to market their writing. How can something so simple make such a difference with its presentation? So I requested Indu to ask her mother for the recipe and share some memories of her own childhood celebrating this festival in the East Fort area of Trivandrum, where traditions are still kept very much alive. തിരുവനന്തപുരത്തിലെ ഫോർട്ട് ഏരിയയിലെയും പുത്തൻതിരുവിലെയുമാ എന്നോട് ബാല്യകാലമെല്ലാം ചെലവഴിച്ച എനിക്ക് ദീപാവലി നല്ല നല്ല ഓർമ്മകളാക്കും. മുന്നാലെല്ലാം ദീപാവലി ചെന്ന ഒരു ഓണം കഴിയുമ്പോഴേ ഒരു ദീപാവലിയോട് സ്പിരിറ്റ് വര തുടങ്ങും. நானும் என்னோடக்கு 2 அண்ணாமாருண்டு. இப்போ அதில் 2ஆமத்த அண்ணா ரொம்ப என் கூட தான் விளையாடுவார். நானும் அவருமா தீபாவளிக்கு ஒரு 45 days முன்னாலே கவுண்ட் டவுன் தொடங்கிடுவோம். இனி 45 days, இனி 44 days சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும். இப்போ தீபாவளியோட தலையனா எங்கள் அம்மாவோட அம்மாவா என்னோட பாட்டியாம் ஒன்னாம்புத்தம் திருவிழா இருந்தது. அங்கே எங்கள் மாமா ரிசர்வ் பேங்கில் வேலையாக இருந்தார். இப்போ ரிசர்வ் பேங்கில் இந்த ஓணத்துக்கு தீபாவளிக்கு தலையனா நிறைய இது வரும். சிவகாசியிலேருந்து இந்த கிராக்கர்ஸு மத்தாப்பூ அது இதெல்லாம் கொண்டு வருவாள். ரிசர்வ் பேங்கில் ஒரு சின்ன ஸ்டால் தீபாவளிக்கு ஒரு வாரம் முன்னால் திறக்கும். அங்கே வந்து மத்தாப்பூ, அது மாதிரி தரச்சக்கரம், பூக்குட்டி, പിന്നെ പാമ്പ് ഗുളികൈ, പലതരത്തിലുള്ള വെടികൾ, വിഷ്ണു വെടി, കുയിൽ വെടി, ലക്ഷ്മി വെടി, മുക്കുവെടി, ഓലവെടി, இப்படி പല വെടികളുണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ ഏറുപടക്കം എന്നുണ്ട്. அதை வந்து கவர்மெண்ட் பேன் பண்ணிட்டான். പിന്നെ ചരപ്പടയ്ക്കും സാധാരണமாக 5 சேர்ந்து കവറിൽ കിടക്കും. പിന്നെ ചിലവാ കൊഞ്ചം നല്ല ശബ്ദமாக இருக்கட்டும் சொல்லி 101, 1001 எல்லாம் சேர்ந்து வாங்கி இது வைப்பா, அதுக்கு தீ கொடுப்பா.
அப்போ எங்கள் மாமா சிவகாசியிலேருந்து மாமா எங்களுக்கும் சேர்த்து வாங்கிட்டு வருவார். அதுலேருந்து எங்களுக்குள்ள ஷேரை நாங்கள் வாங்கிட்டு தீபாவளிக்கு தலைனா நானும் என்னோட சின்ன அண்ணாவுமா எங்கள் ஆற்றுக்கு நடந்து வருவோம். அது 1ஆம் புத்தூர்லேருந்து ஸ்ரீவராகத்துக்கு வருவோம். வந்தாச்சுன்னா இதெல்லாம் அடுக்கி வைக்கிறதும் இதுமெல்லாம் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும். எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அதெல்லாம் செய்கிறது. அது கழிஞ்சு அன்னைக்கு ராத்திரி அந்த தீபாவளிக்கு ஒரு 4 நாள் முன்னாலேருந்தே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ராத்திரி மத்தாப்பு வைப்போம். அதில் மெயினாக உள்ளது தீப்பெட்டி மத்தாப்பு. அது மட்டும் கொஞ்சம் எப்படியாவது தீர்க்கணும்னு சொல்லி தோணும். காரணம் அதுக்கு ரொம்ப அட்ராக்ஷன் ஒன்றும் இல்லை, நிறைய இருக்கவும் செய்யும். ஸோ ஒரு 4-5 டேஸ் முன்னாலே தீப்பெட்டி மத்தாப்பு வச்சு தொடங்குவோம். தீபாவளிக்கு தலைனா ரொம்ப விசேஷம். அன்னைக்கு ஒரு சாயங்காலம் 6 o'clockலேருந்து எல்லாம் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு விளக்கோ ஒரு மெழுகுதிரியோ கத்திச்சு அதுலேருந்து இப்படி தீ கொளுத்தி நம்ம அதை கத்திப்போம். தீபாவளியோட பிரதான விசேஷமே காலம்பர 3:30-4 மணிக்கு எழுந்துட்டு ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിக்கிறதுங்கிறதாക്കും. சாதாரண நான் ஸ்டூடெண்டாக இருக்கும்போது 6 மணி கழிஞ்சு தான் எழுந்திருப்பேன். இப்போ தீபாவளி அன்னைக்கு ரொம்ப அலாரம் வச்சு 4 மணிக்கே எழுந்துட்டு குளிப்போம். குளிச்சு കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா பழைய காலத்து ஆளுகள் நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிப்போம்னு எல்லாம் சொல்லுவாள். எங்கள் காலத்தெல்லாம் அதெல்லாம் போயிடுத்து. அது கழிஞ்சு புது ட்ரெஸ்ஸு தீபாவளி கூடிய ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டுண்டு கலம்பரம் அந்த இருட்டாக இருக்கும். சூரியன் உதிக்கிறதுக்கு முன்னாலே നമ്മളെല്ലാ പടക്കങ്ങളും മറ്റേ മത്താപ്പൂங்கிற பூத்திரி அதெல்லாம் வச்சு നമ്മൾ தீர்ப்போம். அது കഴിഞ്ഞാச்சுன்னா காலம்பரம் எப்பொழுதுமே எல்லா ராத்தையும் பொதுவே இட்லி சட்னி சாம்பார் தான் இருக்கும் தீபாவளிக்கு. ஒப்பம் நிறைய ஸ்வீட்ஸ் அதே மாறி மாறி இருக்கும். தீபாவளி ஸ்வீட்ஸில் ஃபேமஸ்ஸு உக்காரை, மாலாடு, மைசூர் பாகு இதெல்லாம் ஆக்கும். இந்த தீபாவளிக்கு மைசூர் பாகு எப்படி செய்யலாம்னு பார்ப்போம். முதல்ல ஒரு பாத்திரத்தில் நல்ல ஒரு பிளேட்டில் பரந்த பிளேட்டில் நெய் தடவி அதை செப்பரேட்டாக மாட்டி வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு பாத்திரம் கடலை மாவு பச்சை மணம் போகத்தக்கன ஒன்று லேசாக வெதுப்பி எடுத்துக்கணும். ஒரு பாத்திரம் கடலை மாவுக்கு 2.5-3 பாத்திரம் பஞ்சசாரை நகம் கணக்கு. அந்த அளவு பஞ்சசாரை எடுத்து அடிக்கட்டியுள்ள ஒரு பரந்த பாத்திரத்தில் அந்த பஞ்சசாரையை போட்டு அது முங்கத்தக்கன பச்சை வெள்ளம் விட்டு பாவு காய்ச்சணும். பஞ்சாரப்பாவு ஒரு 15 நிமிஷம் காய்ச்சி കഴിயும் போதும் அதில் கடலை மாவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டி பிடிக்காமல் போடணும். கை எடுக்காமல் கண்டினியூஸாக கிண்டிகிட்டே இருக்கணும். இதோടൊപ്പം തന്നെ ഒരു പാത്രം കടലമാവുക്ക് ഒരു പാത്രം നെയ്യും നല്ല ഉരുക്കിന ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള നെയ്യും അതിൽ വിട്ട് നന്നായി കിണ്ടണം. കിണ്ടിണ്ടേ ഇരിക്കുമ്പോഴും അതിൽ നല്ലത് പതഞ്ച് പൊങ്കി അതിൽ കൊപ്പളം മാറി വരും. ഒരു 15-20 മിനിറ്റ് നമുക്ക് പാക് കിണ്ടിണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. அது அடியில் ஒட்டாமைக்கு நல்ல பாகாகும்போது அந்த பாவோட பருவங்கிறது அடியில் பாத்திரத்தில் அடியில் ஒட்டப்படாது. அப்படி ஆகும்போது நேரத்தை நெய் தடவி வச்ச பிளேட்டில் இந்த பாகை எடுத்து நம்ம விடணும். விட்டுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் கழிஞ்சால் ஒரு கத்தியால் அதை டயமண்ட் ஷேப்பில் நமக்கு அதில் பீஸ் போடலாம். போட்டுட்டு நல்லா தണുத்ததுக்கு ശേഷം மைசூர் பாகை எடுக்கலாம். டெலிஷியஸ் இனிமையான இனிப்பான மைசூர் பாகு ரெடி. ஓகே. Wow, that was amazing, Indu. Thank you to your mom for sharing the recipe with us today. Now from Kolkata comes our friend Swagata. While trying to talk her into sharing a favorite bong recipe of hers, I found out about the Kali Puja, which gets celebrated 14 days after Durga Puja and coincides with Deepavali. It was amazing that for the first time I found out about Dakini and Yogini, the so to speak assistants of Ma Kali. You can go to the web to find out more information about the unique traditions about Kali Puja and also the dishes associated with it. Swagata reminded me that for a Bengali, any occasion was an excuse to eat sweets. But she introduced me also to a new sweet, potashokta, a crepe covered with kheer. Yum! Thank you, Swagata, and thank you, Adarshini, for sharing your pictures here. And last not least, I'd like to share some of my own Deepavali stories and not so common Deepavali sweet recipe at the end. While growing up in Karmana, Trivandrum and living right across a temple,
lent itself to some naturally and culturally rewarding experiences, such as all festivals celebrated with great pomp and fervor. There was no escape. Specific sweets such as okare, a powdered chana dal preparation with copious amounts of brown sugar, ghee, cashew nuts; boli, a lace-like yellow preparation with all-purpose flour stuffed with chana dal, brown sugar paste; fried gram laddu called maladu, mixture, arsi murukku, cheedai were all common in my house during Deepavali. A special chef would arrive 2 to 3 days ahead of time, and she had to be scheduled a year in advance, and my mom would have gotten all the ingredients per her list. The end result was canisters and boxes filled with yummy goodies, which we would take to our neighbors' and relatives' houses. Anyway, the effect lingered through many days and they still remain in my memory. Today I am going to share with you a newly adopted sweet baklavas recipe, which has all the evil effects still of any other dessert. It was just fun to pick up a new sweet and to make on top of the regular recipes I have made, such as Mysore pak, date pistachio rolls, and other savory things. Baklava takes thin phyllo pastry that I buy from a Greek store. I stuff layered phyllo pastry brushed with butter with a mixture of nuts, and once it's baked, I pour the honey lemon syrup drizzle on top. The effect is just heavenly. Of course, I suffer and try to walk it off, but who can avoid the amazing spirit of a festival? Hope this has inspired you to make your festival special, and hope you can take time off to spend with your family and enjoy the festival with your family and friends. We wish you all a happy Diwali.